E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje percorreremos uma parte de Santana do Livramento. E não se esqueça do triplo C, curta, comente e compartilhe o vídeo. E quem ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. E vem comigo! Aqui estamos percorrendo a Avenida João Belchior Goulart, que é uma das principais da cidade. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
passada aqui no Shopping Cinerias. Fazer umas comprinhas aqui, porque vir até aqui, dar uma passada no Free Shop, tem que fazer valer a pena. Já voltamos.
E à nossa frente já está a Riviera, no Uruguai. Em outro vídeo eu mostraria um pouco mais da cidade. E esse foi o nosso passeio de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueça do C, curta, comente e compartilhe o vídeo. E quem ainda não é inscrito, peço que inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Até a próxima. Tchau.